this device is hang? Can you see the board? Hmm? Can you see the board? Okay, properties of triangle. You give the heading. Properties of triangle. Below you write angle sum property. Okay, what is angle sum property? You listen. Can you say what is angle sum property? Did you study that one? No, miss. Did you study angle sum property at any time? No, miss. No, miss. So you listen only. No need of drawing now. Only listen. Only listen. Then if you draw this way, three types of triangles. Then here you can see these three triangles are different type of triangle. Then the first one that is looking as an equilateral triangle. Is it? Here all sides are looking as about same. And in second triangle there we can see it is like a scaling triangle. All sides are different. And third one that is isosceles triangle because here all the two sides are, these two sides are looking as equal. Okay, here all the sides are same. And the second triangle that all sides are different. And in third here two sides are equal. This way three triangles you draw in a paper after today's class. It is an assignment for you. Okay, this way three types of triangle you draw, and after you measure the measure of each angles of that triangles, and you write the measurements there by using protractor. You measure and write the measure of each angle of these all triangles, and after you add the measurement of this triangle. ഓരോ triangle നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ measurement by that three angles you add and you check if there any relation between that sum. Okay, then after measuring and adding we can see the sum of these three angles of any triangle that is equal to 180. All of you clear? So you can prove it by drawing this way three types of triangles, and you measure each of the angles and you find the sum of that three angles of each triangle. Then you can see the sum of the three angles of any triangle. Not only these three triangles, you can draw some more different types of triangles, and you measure and add. We can see the sum of three angles of any triangle that is 180. നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 180 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ യുവർ മെഷർമെന്റ്. നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ you will get the sum of the three angles of any triangle is 180. That property is known as angle sum property. All of you clear? Miss, can you tell again? Why, what happened? You didn't hear? What is angle sum property? Yes, miss. In sometimes I just left and again entered. So below you write. Below you write the property you write. Okay. The sum of three angles of any triangle is 180 degree. The sum of three angles of any triangle is 180 degree. Sum of three angles of any triangle is 180 degree. You can verify that by drawing three triangles. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് three shapes of three different triangles with different shapes. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഇക്വലാറ്ററൽ, ഒരെണ്ണം ഐസോസിലീസ്, ഒരെണ്ണം സ്കെയിലിൽ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം. ദെൻ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലെയും 3 ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യണം. പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആ 3 ആംഗിളിൻ്റെ സം നോക്കണം. അത് 180 ആയിരിക്കും. 180 വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ 3 ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് the property, angle sum property of a triangle. Now I think all of you clear? Yes, miss. Okay, so below you
draw this way one question you can write. So first you write find x. Find x. And after you can draw one rough figure. ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്ത ഫിഗർ അല്ല. ഓക്കെ, ഒരു റഫ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചു. Then here two angles are given. All of you do some fast. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. By using scale and pencil only you draw the figures. Here these two angles are given. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. The measure of this angle is 60 and this one is 50. Only little difference between that two measurements, and this angle is given as x. Then you find the value of that x. What is the method for finding this angle? How can you find? Add 60 plus 50 50 plus x And equals subtract from, and okay, subtract from 180. okay. So we can write the sum of these three angle will be 180. So we can write x plus 50 plus 60, that is 180 degree. നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച്, that is angle sum property വെച്ച് we can write that way. In bracket you write angle sum property. Then each steps you should give the reason why do you write as that way. So here we can write by angle sum property. Then sum of the three angles is 180. So you know how to solve and find the value of that x. The same method you can use. X plus 50 plus 60, that is 110. So that is equal to 180. Then we can write x equal to, here 110 is adding, so we subtract 180 minus 110, that is the value of x is 70. 70 degree. Okay. Then after finding that value you can verify it. ഇവിടെ 70 കിട്ടിയാൽ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 അല്ലേ, യു ക്യാൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, നൗ അവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. So the same way we can do one more question. All of you completed this one. Do us some fast. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. Now after that you can draw another figure. The figure is like this way. It is a right angle triangle. Then here the measurements, this angle is given as 20 and it is x and it is given as this way. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. By seeing this symbol we clear that is 90 degree. 90 degree ആണ് symbol തരുന്നത്. So it is 90 degree. Then 90 and 20 you know. Then from there we can find the value of x. Okay. There also you can write the same method. X plus 20 plus 90, because that is a right angle triangle, so that angle is 90. That is equal to 180. In bracket you write angle sum property. So x plus, here also 90 plus 20 is 110 itself. So that is 180. So x is 180 minus 110, that is 70. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 70 ആയിരുന്നു. എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും 70 ആയിരിക്കില്ല. ഹിയർ ആക്സിഡന്റലി ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ആംഗിളും 70 തന്നെ. All of you clear the method for finding this? പഠിച്ചോ? No response. Just 1 minute. I say do some fast. Now you can do one more question. Then the next figure you can draw as this way. Third one. Here this way the figure, and this angle is given as, ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ളത് it is 40. Then the other two angles are given as x. ഈ രണ്ട് ആംഗിളും സെയിം ആണ്, അത് രണ്ടും x ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, one angle is 40 and the other two angles as x. Then what is the value of that x? Can you find?
What do you think? Miss, which all numbers are there? 40 and 40 the and other two angles are x. The other two angles are given as x. Then how can you find that Miss, x? the other two x's have to be same number. Yes, Miss, x. 2f plus 40 is equal to 180. X plus 40. രണ്ട് ആംഗിളും x എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So x plus 40 is equal to 180. Miss, You can 70. write. Okay, so you write x plus 40, that is 180. There also we use angle sum property. And x plus x is 2x. So 2x plus 40, that is equal to 180. All of you know how to solve and find the equations. അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ Miss, പഠിച്ച 2x കാര്യം equal to നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 180 minus 4. Okay, so 2x is 180 minus 40. That is 2x is 180 minus 40 is 140. So x is 2x is 140. So x is 140 divided by 2. 140 divided by 2 is 70. ഇവിടെ നമ്മളുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സെയിം 70 തന്നെ ആവുന്നു. By giving that 70, we can see 70 plus 70, 140, 140 plus 40 is 180. Okay, അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനകത്തും എക്സിന്റെ വാല്യൂ 70 വന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് a same way in all other questions. So I think now you can complete exercise 6.3 question number 1. Do that as a homework. Main question number 1, you can complete as a homework. Now we can move to the second property. All of you completed this much? എഴുതിയോ? Miss, the third question. Second Completed. property. ഇന്ന് വേഗം എഴുതാത്തവരൊക്കെ ചിലപ്പം പുറകിലായി പോകും. So second property. So that is Miss, in the exercise 6.3, fifth question, it is x and x plus x. How we are doing that? you think and find. Think and find. That is a homework question. You have that much time. You think and find. Okay? Every questions you can do. Okay. By adding all that questions, we have 180. Then you solve. After getting an equation, that is easy to solve. First you form an equation. There the angles are. നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ അയ്യോ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. You think, then you can. There x, 2x and 90. Then by adding x plus 2x plus 90, that is equal to 180. Then you solve and find the value of x. Miss, all x is equal to 70. No, here accidentally that happened. That's only. But in other questions, that is 70 or not, that's not sure for you. Okay. Now we can move to the next property, that is exterior angle property. Page number 116, you can see the name. Exterior angle property. Exterior angle property. Then first you listen only. Exterior angle means by extending any one side of a triangle. Okay, ഇവിടം വരെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ സൈഡ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ we can see one exterior angle. Exterior angle means the angle exterior of the triangle, outside of the triangle. ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെളിയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് സൈഡ് വേണേലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ okay, ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ we can see one angle here. ഇല്ലേ? Okay. Then these angles are known as exterior angles. Exterior angles means angle that are exterior of a triangle. Okay, here one property of this triangle, you listen. Now this exterior angle will be equal to sum of the other two opposite interior angles. That means the sum of these two angles will be this exterior angle. That is another property. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം. അതിനകത്ത് ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറും
ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ല, ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ഈ ആംഗിൾ അല്ല, അതർ ടു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ദിസ് ആംഗിൾ. ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ വെരിഫൈ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ സപ്പോസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 80 and this one is 60, then this angle will be 140. ഈ sum of these two angles ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ exterior angle. All of you clear? So the property is this way: exterior angle of a triangle that is equal to sum of its ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. ഇതൊരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ്, ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്തല്ലാത്ത ഉള്ള രണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ദാറ്റ് യു ക്ലിയർ? No. First you write the property, after that I will say once more. So you write exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to, We need to draw the figure. after writing exterior angle of a triangle is equal to its opposite interior angles. Its opposite interior angles. All of you study these all properties. Sometimes the properties also will ask. Opposite interior interior angles. Miss, that is 40 or 140? 140. Okay, miss. Because that is 80 plus 60. What is 80 plus 60? 140. So that itself. Okay, so you write exterior angle of a triangle is equal to its opposite interior angles. അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം ആയിരിക്കും. Is it so difficult? Miss, after writing that, we have to draw that picture. Yes. Not only this figure, you can draw some more. Okay, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. Okay, here also we can see one exterior angle. ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഒരു 40 and this one is it 30. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be this angle? 30. 30യോ? Miss, 70. 70. That will be sum of the interior angle. വെളിയിലുള്ള ആംഗിൾ അകത്തുള്ള ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സം ആയിരിക്കും. Is it so difficult? Exterior angle is equal to the sum of interior angles, the opposite two interior angles. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട, അല്ലാത്ത രണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ നോക്കണം, അതിന്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. Then you can draw these two figures. Miss, but in the definition it is written exterior angles of a triangle is equal to its opposite interior angles. Sorry, equal to sum of, one word is missing. Equal to sum of its opposite interior angle. The sum is very important word. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. Then by writing time, there is one mistake. Exterior angle of a triangle is equal to sum of its opposite interior angles. Okay. Then the same type of sum of questions we can do. So you write, find x and y. Find x and y. ചില ക്വസ്റ്റിനകത്ത് x മാത്രമുള്ളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ y കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Find x and y. Then below you can draw this way the rough figure. All of you do a sum or fast. പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കേ. Then here this angle is given as 50. Then it is 130.
And this angle is given as x. E angle on x. And this one is given as y. So you find the value of x and y in this figure. Okay. Can you say how can we find 40. x? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Miss X, we can 50 minus 130. Not 50 minus 130 minus 50. 130 minus 50, sorry. Okay. So first you write x plus 50 is equal to 130. x plus 50 is 130. ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. You write exterior angle property. Then from here we can write x equal to 130 minus 50. 130 minus 50 is 80. So first you write x plus 50 is equal to 130. Then x is 130 minus 50, that is 80. Then how can you find y now? Y എങ്ങനെ കാണും? Miss 80 minus 50. Linear pair. 180. There are two methods. രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് y and this 130 together ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ആണ്. ദാറ്റ് ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് 80 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി 50, 80 ആൻഡ് y ഈ 3 ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഏത് വരണം? By adding 3 angles, angle sum property use ചെയ്യാം. Okay, so we can write x plus y plus 50, that is equal to 180 by angle sum property. Okay, x plus y plus 50 is 180. ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 വരും. ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 80. അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് 80 കൊടുക്കാം. 80 പ്ലസ് y പ്ലസ് 50, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180. ഇനി ദിസ് 80 ആൻഡ് 50 വി ക്യാൻ ആഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 130. ആൻഡ് so we can write y plus 130 is equal to 180. From there y is equal to 180 minus 130, that is y is 50. So value of y is equal to 50. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈയുടെ വാല്യൂ 50 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 50 പ്ലസ് 50 100, 100 പ്ലസ് 80 ചെയ്താൽ 180 വന്നു. ഓക്കെ, സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. So this way we can find the values of angles by using exterior angle property and angle sum property. ഇനി ഇവിടെ ലീനിയർ പെയർ ആണെന്ന് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു. ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ y plus 130 180 ആയിരിക്കും. സോ y is 180 minus 130. There also we can see value of y is 50. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. So the two methods are correct. So we can move to another question. I think all of you completed this much. No, miss. ഇന്ന് ഇനി നോ പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ക്യാൻ സി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Miss, time is over. That's okay. Then today I will take 10 more minutes. I will take. No problem. Anyone have any emergencies? No, miss. Then you wait. No, miss. എല്ലാവരും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചാണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സും കൂടെ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ടൈം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ അനദർ ഫിഗർ. വേറൊരു ഫിഗർ വരച്ചോ. ദിസ് വേ ദ ഫിഗർ. Now it is the shape of that figure. Now here the angle, this angle is x, it is y, and this one is 35, and this angle is given as 85. Then how can you find the value of x and y?
Can you say what will be the method? ആദ്യം x തന്നെ കാണണമെന്നില്ല. ആദ്യം we can find y, no problem. Then can you see any relation between that y and 85? Vertically Vertically opposite angles. Okay, so you write y is equal to 85. Vertically opposite angles. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടി. Then we can find the value of x by angle sum property. So y is equal to 85. Vertically opposite angles are equal. നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണം റീസൺ. Okay, then we can write x plus y plus 35. ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 വരും. So we write x ന്റെ വാല്യൂ that we needed to find. So x plus y യുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 85. So x plus 85 plus 35, that is equal to 180. Then what is x? 85 plus 35? 85 plus 35 equals What is that? 120. 120. 120. Yes, 120. So x is 180 minus 120, that is equal to 60. So value of x is 60. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സിന് 60 കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം 180 ആണോ അല്ലയോ. That way we can verify. Okay, so after that you can do one more question. Okay, anyway, the other questions I think you can do as homework. So exercise, same exercise 6.3, main question number 2, that also you can do as homework. 6.3, main question number 2. Now, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സസൈസും എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ടു എക്സസൈസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ വേണേലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 and 2 you should complete. Do you have any doubt? In next class we can discuss. That are very important exercise. So below you write two special triangles. അതോടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. Two special triangles in page number 122 you can see. Two special triangles. Their first one is equilateral triangles. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം what is the property of equilateral triangle. Equilateral triangle. Then what do you know about equilateral triangle? All sides are same. Not only all sides are equal, their angles also will be equal. Okay, that also you remember. Not only sides, and if sides are equal, then their opposite angles also will be equal. Side equal ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the measure of each angle of an equilateral triangle? Can you say what is measure of each angle of an equilateral triangle? Yes, very good. 60, that is correct. Okay, സൈഡ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can take each angle as x. ഓരോ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ x എന്ന് എടുത്താൽ x plus x plus x, that is equal to 180. That means 3x is 180. So what will be that x? 60. 60. 180 by 3 ചെയ്താൽ മതി. So that all angles will be 60. So you can draw this figure there. പെട്ടെന്ന് വരച്ചു. എല്ലാ ആംഗിളും 60 ആയിരിക്കും, എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലും ആയിരിക്കും. Okay. Then you write in an equilateral triangle. In an equilateral triangle, all sides and angles. ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സൈഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Here all sides and angles. You underline sides and angles. All sides and angles are equal. Then in bracket you write each angle is 60 degree. Then you can draw that figure also. Then the second special triangle is isosceles triangle. Then what will be the property of isosceles triangle?
What is property of isosceles triangle? What is isosceles triangle? Two sides are equal. Two sides are equal. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ two sides are equal ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? സൈഡിന്റെ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സേ ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് ഈക്വൽ എങ്കിൽ ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിള് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിനെ ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും. ഇതായിരിക്കും ഐസോസിലിസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ്. ഓക്കെ, ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സൈഡ്സ്. അപ്പൊ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിള് ബേസിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ നോൺ ആസ് ബേസ് ആംഗിൾസ്. അപ്പൊ ആ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് in an isosceles triangle, two sides are equal. Two sides and base angles എഴുതാം. Two sides and base angles. Base angles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ two angles opposite to that equal side and base angles are equal. Two sides and base angles. Base angles means the angles opposite to that equal side. ഏത് സൈഡാണോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ബേസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. അപ്പൊ ഐസോസിലിസ് ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ ത്രീ സൈഡ്സും അതിന്റെ ത്രീ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then in page number 123 and 124 there are try these questions. Question number 1 in page number 123 and page number 124 you can see question number 2. These two set of questions you can complete in your textbook itself. With the pencil only you write the answer there. Okay, I try these in the answers. Can you find? Then you try with the pencil only there. That all questions are also important. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ ഒക്കെ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച്. ഓക്കെ, ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി, എക്സ് ട്രയാങ്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, then isosceles triangles and equilateral triangles property. By using all that properties you can find the values of that x and y. Okay, then in next class we can study two more properties ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ we will revise that lessons also. Now do you have any doubt? You can wait here. Others please leave.